So these are the few things which we can do. And it is also very important that when we love ourselves completely, that is how the relationships we attract. Let's say if somebody is going through a breakup, or let's say a divorce has happened. Vanakkam, Namaste, greetings to all. Welcome to the World Peace and Harmony Meditation Group. Every day we are doing meditation for world peace and harmony at 9 a.m., 11 a.m. and 8 p.m. UK time. We would like to mention that we can be proud that we have achieved 1,256 of daily meditation 3 times a day, for which we are grateful to all those who contributed to this achievement. Today, first there will be a 30 minutes meditation, first 15 minutes music meditation, and the next 15 minutes silence meditation. Thereafter, our guest speaker, Arunachaleshwari from Texas, USA, will deliver a talk on the topic of self-love. There will be a summary of her speech in Tamil by Kumar Sai Pillai Master from Sydney. Now I will invite Dr. Sada Master to conduct the meditation. Thank you, Sada Master. Thank you. Gratitude to all. We'll do meditation for 30 minutes, first 15 minutes with music, and second 15 minutes silence meditation. Thanks for joining to participate in this group meditation. We are blessed to have this opportunity to do this meditation. I'll briefly say about how to do the meditation, the steps. Drink some warm water before and after meditation to avoid dryness of your throat. Sit in a comfortable position, either in a chair, sofa, or floor. Keep your body relaxed. Keep your head upright and your spine in straight posture. Please remove your spectacles if you are wearing one. Gently close your eyes. Interlace your fingers like this and keep on your lap. Please keep your feet like this, cross the feet. Now focus on your normal, natural breath, that is in-breath and out-breath. Breath is our guru. You may get thoughts during meditation. However, you need to concentrate on your breath again and again. Please don't open your eyes until an announcement is made. Now, a melodious music will be played. Please do the meditation in conjunction with the calming music for the first 15 minutes. Thank you. Masters, please come back to your normal awareness. Separate your hands and put your fingers over your eyes. Open your eyes gently in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. We'll clap our hands for 30 seconds to enjoy completing this wonderful group meditation. Nandri. Thank you very much, Sada Master. We thank everyone who took part in joint meditation, focusing on peace of mind, psychological healing, and for the world peace and harmony with the blessings of the cosmic power. Just a minute. When we meditate jointly, it helps to generate a social force in the form of oneness that spread across all the nations around the world to promote peace, harmony, and in general well-being to everyone around the world. Our sincere thanks to Dr. Sada Master for conducting meditation, displaying the posters today, and for Anandi Master, who has provided calming music for the meditation, and Bhavani Master, who is recording this event today.
And we would also like to thank PSSM Tamil Europe, PMC TV, which is part of PSSM Global. May the whole world be blessed with peace, harmony, prosperity, and well-being. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Now I would like to, very delighted to introduce for the fourth time our forum, Arunachaleshwari Master from Texas, USA. She is married with 2 kids and feel blessed with a happy family. Growing up in a family devoted to Ramana Maharishi's teachings, spirituality has always been a significant part of her life. Arunachaleshwari discovered Patriji's teaching through YouTube in 2019, and Anapanasati meditation guided by Patriji has greatly enriched her spiritual journey. Without further delay, we will invite Arunachaleshwari to our platform to deliver the speech on self-love. Thank you, Master. Now the platform is yours. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for this opportunity and for the warm welcome. Thank you. Yes, so today let's talk about self-love. As we have learned about different frequencies in our previous classes, and we have learned how the 4 Agreements book talks about thinking positively, being impeccable with our words. Many points are similar in self-love as well. It's about embracing ourselves as a whole, our flaws, our strengths, our inner light, understanding ourselves. It is reflecting within ourselves that we are nothing but the reflection of the divine. The perfect divine is in us. To love ourselves is like honoring our inner being. To treat ourselves with compassion, with patience, with kindness, and to be able to offer that love to ourselves means a lot. When I say I'm worthy, I love myself, it's simply because I exist. It's like we are loving the divine presence in ourselves. And through that love, we become a beacon of light to the world. It is appreciating yourself fully, recognizing that we are valuable and worthy just as we are. We are perfect. It's not about being selfish or thinking that we are better than others. Instead, it is about being kind to ourselves and accepting ourselves the way we are. Both the way we look physically and emotionally. So it's like, you know that we deserve all the love and happiness and peace. So why self-love? What is the need for self-love? Okay, let's see why self-love later. Let's first understand how can we increase our self-love. We can do a small positive self-talk every day. Like you can say, you have a good friend. Treat yourself like your own friend, and you can discuss, you can think of all the things that went good in a day. Just talk to yourself. Say, I am enough. I deserve happiness. This went so well. I appreciate you. So it is like having a bond with ourselves. We can also maintain a gratitude journal every day. Like at the end of the day, you can jot down the things that you are
thankful for. Every day we face many things, we go through many things, we meet many people. So in course of this, we understand what are our qualities, what are our strengths. So reflecting upon what happened today and paying gratitude to ourselves is a good activity of increasing self-love. Having a self-care routine, like it could be just going for a long walk. It could be taking time for yourself to just go to a park, sit down, have a coffee, or having a warm bath, or reading a book. So it could be anything, just relaxing and recharging, looking at the nature. That could be a self-care routine. Just take out like 20 to 30 minutes in a day for your self-care routine to do things that make you feel connected to yourself. Could be reading a book, could be just drawing or painting, whatever feels you so much connected, where you cannot keep a track of time involved in the activity. That means it's a kind of meditation. It is connecting us with ourselves, having performing a mindful meditation, like could be a guided meditation, silent meditation, music meditation, just doing anapanasati, watching our breath. So these activities involve a lot of connectedness with ourselves. And it could also be just exercising, nourishing our body. We exercise, we take care of ourselves because we love ourselves. Physical activity like going for a walk, eating healthy, staying active, watching what you're eating, making sure you're eating nourishing food, sattvic food. So this is also self-care. We take care of ourselves. So these things, these are the few things which can inculcate in ourselves the being of the sense of being connected, or it makes us reflect upon ourselves. And if anybody would want to add, what is your favorite practice of self-care? You can either put it in the chat or you can speak up. I would like to know what do you like to do, which makes you feel happy about yourself? Singing. Dr. Shiva Chandrika says singing. Beautiful. Yes. Focus on your success. Tara says, yes, beautiful. Definitely. So it could be as simple as while taking baths, we sing, or we can hum, or while you're cooking, you sing a song. Or it could be just listening to music. Babuji says nature walks. Murliji says being in the nature. Lingamji says listening to music. Dr. Shivchandrika ji says chatting. Yes, all these make us feel relaxed, at peace, and connected. It's self-love is it's not a destination, it's a practice. It's a way of life, like lifelong devotion to the sacred within you. It is when you cultivate this love, you awaken the truth that you are enough just as you are. We don't need anything extra for us to feel loved. Yeah. Gardening, chanting, learning new things like music, keyboard. Yes. Yes. Learning new things is also a kind of self-love. You are engaging yourself. You are keeping your learning journey active. Yes, true. But why self-love? Can anybody share your thoughts on why self-love?
If you love yourself, you can love others. Very true. Yes. Only when we are completely connected with ourselves and are completely content and are able to love ourselves, only when our cup is full, then we can pour from our cup to others. Because otherwise, if our cup is empty, we keep looking to fill our cup. We don't have enough to give. Only when we are full, we can give out. Dreaming, yes, it's because we are important. Self-love, yes. Right now, listening and absorbing your talk. Thank you. Very true. And self-love is also important, that we say it rejuvenates us. Very, very well said. If you remember in the chart of the frequencies which I shared in my previous class, love was at the top. Love is the one of the highest frequencies. After love, we have joy, bliss, and enlightenment. So when you love yourself, you're at the highest frequency. So you're raising your frequency, you're keeping your frequency high by doing that self-care activity or by loving yourself. And what happens when you're in the high frequency? We attract not what we want, we attract what we are. So when we are at that high frequency, we attract the same frequency. So whenever you face any difficult situation in life, let's say you suddenly hear a news that your like your near and dear ones have faced an accident, or let's say you you have incurred some losses in your business, or could be anything, any thing that is not going so well, not going so aligned with what you thought. It is time for you to look inside, look within yourself, because what we are inside, we create outside. So what's the best thing to do in that situation? In that disturbed phase of your life, like if you're having some difficulties going on, let's say it's been going on for like 3 days or 2 days, the best thing is I would do it immediately. As soon as such incident occurs, I first look into myself. I see how am I inside myself. Am I at peace? So quickly, we just close our eyes and we need to take deep breaths, connect with ourselves, meditate, feel the love, feel I am love. We're connecting to that love frequency. We are increasing our frequency instead of going deep into, oh, why this happened? Why did this happen to me? Why is this? Instead of going to that negative mode of thinking, we need to go within and change the frequency. This is how then the shift happens. Either that situation which happened will convert, or you will get detached from that situation, and you will attract something good. Yes, selfless service. Yes, definitely. Yes. So this is the reason why self-love is very important. First, we are always in that frequency of love. We are aware of when our frequency is going low, like when we attract these situations in our life, or it could be a simple fight, or it could be some kind of disagreement which is causing disturbance in you. Immediately, we should be aware to look within and see how, in what state are we, and to increase our frequency. So these are the techniques which we can follow to always be in that high frequencies. The best thing is meditation. If we meditate daily, we are always aware of what sthiti we are in. How are we within ourselves? Yes, Dr. Shivchandrika says writing. Yes, journaling. Like I said, everyday journaling of what's happening and what are your plans for tomorrow.
We don't need to think of very far away future. Just thinking of tomorrow is fine. Yeah, so these things, they sound so simple, that as simple as singing, as simple as having a cup of coffee. But it should not be in a rush. Oh, you just sit down, think of something else and having coffee. No, that's not self-care. You completely involve yourself, feel the taste of the coffee, each and every sip take with full love. Or it could be just a simple activity like taking bath, a warm bath. Feel how water is falling on yourself. What's the temperature? How does it feel? So each and everything, when we observe, we become aware and we are in the present. So that's how we feel connected to ourselves. And it is also said that when we meditate, we should observe the energy within. What is the energy we are feeling within ourselves? What's the energy outside? And how's the energy everywhere? As much as we observe, so much we receive. So that's being in the present. That's being aware, being in your complete awareness. So these are the few things which we can do. And it is also very important that when we love ourselves completely, that is how the relationships we attract. Let's say if somebody is going through a breakup, or let's say a divorce has happened, they need to reflect in themselves, like, okay, if this has happened, they don't need to think like they're not worthy, they are not lovable. Instead, they should think, what can they improve on? Because others are mirrors of us. We need to, through others, we see ourselves. There's no need to point fingers at others. We need to look at ourselves, like, why is this happening? What is here for me to learn? What is the lesson I'm learning from this incident or this argument or this incident that happened? Could be with your child, with your husband, with your friend or sibling. If some argument is happening, we need to reflect into ourselves, like, what is it that I can change in myself? These are all the opportunities we get to improve ourselves, because all the souls which come into our life are for our improvement. They volunteered to be a part of our life for us to learn the lesson. They are all our friends who volunteered to take that role in our life. It could be a difficult a relationship with somebody, but at a soul level, a friend of ours has taken birth in that form to teach us that lesson, for us to learn that lesson in this birth. So whenever we look at somebody, we don't need to look at them as a person with physical relationship, like mother, father, child, friend. We should always look at others at a soul level, a soul connection. Then we can see things at a bigger picture. So we will be able to do this only when we are compassionate with ourselves, when we love ourselves completely, when we accept ourselves completely. That is when we will have scope to think beyond the positive and negative things, and then look at a bigger picture at a soul level. Yeah, so these were the few things I wanted to share on this. If anybody wants to share your views or anything else you want to add to this, I would love to see your views. Yeah, thank you very much, Arunachaleshwari Master. Wonderful speech, and so many things you have told us how we love ourselves. First of all, we would like to clap our hands, giving you gratitude to you. Thank you so much for your speech. Thank you. Thank you for this opportunity.
Thank you. Thank you. I would like to invite, first of all, Dr. Navaratna Master. You can unmute yourself and thank you. Greetings to everybody. Today, I listened to Arunachaleshwari, a young lady with a lot of experience. Her speech was thought-inspiring. There are one or two points I'd like to mention and also hear your comments about. The soul is independent, and Yoga Swami has also said that you look at person and think of the soul, then you will love the person. He says you will love everybody. Even Bhardiyar says, if a tiger comes to kill you, you love that tiger. Those are spiritual, high level of thinking. But the soul is attached to Maya. We are all created with Maya attached to the soul. Our body, the yearnings, and therefore, as human beings, we find it difficult to detach from the Maya. And therefore, we get angry. We don't accept things. We try to change others rather than change ourselves. That's because we think that others are at fault. And these things are difficult as human beings unless you rise above this and go towards yoga. You will find it difficult to practice what you said, although we must love ourselves. We look after our body. What Swami has said, you must look after your body, and Tirumoolar has said that also. You must look after your own body because the soul resides in the body. Thank you. I would like to hear your comments, Madam. Thank you. That's a beautiful question. Yes, we are in Maya. And to get people out of Maya, again, Maya is used. When we are aware and when we notice that it's Maya, we come out of Maya. So awareness is required. Definitely, it comes with practice. So in a day, if we are watchful of what's happening and notice Maya and Leela, Maya that is happening, and when we observe, we understand it's God's Leela. So yes, we need to be aware and understand that we are a part of this play. We are here to play this game and then get back to our family. I agree with you, Madam. I think meditation for long periods of time, not just 1 hour or 3 hours a day. Yoga Swami used to meditate for 12 hours a day before he became Swami, when he was working as a storekeeper. So through long periods of meditation, our soul gets purified and gets detached from Maya. But in practice, yeah, that is the difficult thing. And as you say, if we are aware that this is Maya, still in practice, it's difficult in life. Anyway, thank you. Thank you for your comments. Thank you, Dr. Navaratna Master. Now, Tara Master. Thank you. Thank you, Arunachaleshwari Master. Greetings to all masters. It was a captivating talk, Arunachaleshwari Master. I really enjoyed it. I came across a few tips on self-care and how to love yourself. One is to use daily affirmations. 2, build your strengths. 3, stop negative thinking. And 4, I like this one, find the humor in life. So see the funny sides to things in life as well. Beautifully summarized, Tara. That's beautiful. So I would like to add one more thing, Dr. Navaratnam, that
Patriji's guidelines that we need to do meditation, Sajjana Sangatyam, and read books. So when we read books, when we do Sajjana Sangatyam, like it's happening right now, and meditation, these three practices every day keep us very aware. Like when we read books, we connect to the frequency of the authors. So we understand their perspective, how they looked at life, how they explained all those new concepts which are new to us. So when we do these three practices every day, we are on track. So Yeah, thank you. I agree. Practicing, but we also believe that Anma, when it's born in this world with a human body, they are not all the same. Some souls have reached a higher plane when they are born, and therefore they are able to do things that others can't. And as you know, Jnana Sambandar, when he was born, he was in such a state, jnana, that he was able to see God when he was 3 years old. And God himself showed him to him. And so the main, Samapurava, Jnana Sambandar, Manikavasa, Sundara, and Tirumular, these are people who were born, their souls were mature, and they came to the world to do a particular thing. Now we are born here, we don't know where we are, but perhaps you and I are a little more mature. That's why we are thinking of meditation, thinking of these things, looking inwards. Thank you for your comments, madam. every soul is on its own journey. There is nothing to compare with other soul. We should embrace our own journey. So yeah, everybody's soul evolution is different. Everybody's learning speed is different. So yes, every soul is unique. Thank you. Now, Nirmala Master from Sydney. Thank you. Greetings to all. Arunachaleshwari, you have done a great job and you have come with a lot of information. Yes, you have to first love yourself, then only you can love anybody. God itself, you have to love yourself first. That's the most important thing. And recognizing the worthy, perfect, selfless, you have to be in all the mentally, physically, and emotionally. And you must have some positive talk as well. And you can talk with God as well. At the end of the day, you can talk and what you have done and what's the wrong thing and the good thing, you can do that also. And you have to be less desire. Contentment is very much necessary. And selfless service also you need to do. You have to, yes, play the game and finish it off, but very nicely. Yes. Yes, what is you? I think everything is reflected. If you are good, like Dharma said, I can't see any bad people in the place. The same reflection is there. If you are good, the people you meet also will be good. And I think when you need to find a solution, you don't need to argue. You can discuss and you can find a solution. Yes. You have to be compassionate with ourselves. Then only you can be that you see that you have to be empathic and you can get everything. First, you have to be compassionate and love yourself. Very nice piece. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nirmala Master. Next one from Sydney, Vana Master. After that, I'll allow Varadamma. 1 minute, please. Yeah, Vana Master. Good morning to everyone. Arunachaleshwari, you have given a wonderful speech.
My surprise is at a younger age, you have delivered a great speech to everyone. Mainly, I really liked self-talking, especially in this fast world after a tiring day. When we go to sleep, we will think about all the bad things and all the difficult things when we stay in the bed. But now you taught me a good thing. When you go through what has happened through the day, it give a new strength, and happily we can go to sleep without any headache or anything. It's a really great speech, Arunachaleshwari, and especially at this younger age. I would like to ask you to come again and give such a wonderful speech. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Vana Master. Now, Varadama, you can speak. Vanakkam. Thank you, Arunachaleshwari, for your wonderful talk and enlightening us on the topic of self-love. You have taken me back to the time of Tirumular. Tirumular said, consider your body as the temple where Iறைவன் lives. Love it. Then I have come down to Ramana Maharshi, who asked everybody to ask ourselves who we are and go in and love even the lowest of creation. Then I am taken down to Yoga Swami. Doctor has said a lot about Yoga Swami and this topic. Yes, Yoga Swami also asked us to love this body and to go in and to meditate, to do Siva Dhyana, that is meditation. So these great teachers have taught us these, and you have given us in a nutshell how we can love ourselves and be grateful and love the whole living beings in the universe. Thank you very much, Arunachaleshwari. Thank you, Varadama. Next, Babu Master from Edgware, England. Thank you, Arundhati Master. Greetings to all. Arunachaleshwari Master, you have spelled out a lot of things in your talk, starting with 4 agreements. And one thing you said is embrace yourself as a whole. Self-love. You categorized everything very clearly. And we are trying to do what you have said every day. So I'm thinking, by doing what you have said, is we are kind of taking us to at least to the alpha state of the meditation level, which is actually promote the positivity, what you said, or get out all the negative thoughts and relax yourself and everything. So while doing this, whatever you have said, the techniques, I'm sure we can bring our frequency down. And the law of attraction says the same thing, whatever your frequency, you get that back. So we are tensed up, we are in the high frequency, and you'll receive that. So it's getting even worse. So thank you very much for the information, reminding us again for everything what we have to do. And by doing that, we can bring your frequency to at least to alpha level and maybe to the theta level to see the best of the things. And I like that you said we are nothing but a reflection of divine. Brilliant. Thank you so much. Thank you so much. Come again, please. Thank you. Thank you. I would like to add here, we are getting our frequency up.
When we are in a peaceful state, our frequency increases. When we are tensed, agitated, or in lower emotions, our frequency goes down. I see. So Okay. we are always trying to raise our frequency. So thank you. So you're raising the frequency is promoting the positive thoughts, or Yes. promoting positive thoughts, raising the frequency. Is that right? Right. Positive thought and being in the love, loving yourself, spreading love through your heart raises the frequency always. I'm a bit confused now, actually. Against that, I don't know, but I'm thinking you must bring your frequency down to be calm. Don't know. Yeah, it sounds like that, but then actually it's raising the frequency. Okay. Thank you. Thank you, Baba Master. Thank you, Arunachaleshwari. Now, Anandi Master from Canada. Thank you, Arundhati Master. Greetings to all. First of all, we have to show gratitude to Arunachaleshwari's parents to name her Arunachaleshwari. That's what you are moving towards, spiritual and like a great speaker. Very nice topic and good explanation. Self-love means accepting ourselves who we are, our strength and weakness. And it helps us to move forward, achieve our goals and happiness. And without loving ourselves, how can we love others? So we have to love ourselves first to show gratitude, kindness, and love to others. And I have written so many things when you are talking. Very nice. It's a very great topic also. And we have to, after joining this meditation group, I never look back. I always move forward. And it's like a very good group of people, always showing each and everybody love and kindness, and all the speakers are very good too. And I recently joined a walking team. Dr. Vidya Iyer, she introduced a walking team. I just joined a week back. It's going very well. My goal is 5 kilometers a day, but every week I want to increase my goal. That is the great self-love too. Without loving ourselves, we cannot have our goals achieved. Thank you very much. Thank you. That's you. Next, Kumar Sampala Master from Sydney. Greetings to everybody. Firstly, I would like to thank Arunachaleshwari for providing the necessary guidelines and strategies to live with self-respect, I would say. So really, self-love is an honest and authentic appreciation of the self. But one important point I would like to say is sometimes the self-love means the important thing is to look after our well-being first and not to sacrifice to others. What our people do is they sacrifice their life, but that's not the thing actually. Love yourself first. Even when you travel in a plane, the hostess first take care of yourself, then after your child. So actually we have to consider, it may sound selfish, but it is necessary because as you said, if we are doing well, if we are happy only, we can make others happy. When I am unhappy, I cannot advise other person. That's an important point. So that's the most thing is to look after our physical, spiritual, and psychological well-being. In short, that is your speech. Thank you very much. And you have learned it at a younger age, but we have learned a little later. Anyway, still we are practicing. And meditation is the only tool, and we are continuously doing it. Thank you very much. Very beautifully, you have brought up the point. That's very important that we should take care of ourselves first.
a mother wakes up in the morning, she thinks, oh, what should I prepare for lunch for my kid? What should I prepare for breakfast and all? No, she should first think, what am I going to have for my breakfast? Because only when she is healthy, happy, she can spread that around. So yes, that's very well said. Father earns for the future of a kid, sacrificing all his time and everything, not enjoying his life. No, we should first enjoy our life, be in the present. Do not worry too much about far future. Everything will be taken care of. Every soul has got their own soul plan, how they design it. We don't need to worry too much about the future or our kids or anything else. First, we should take care of ourselves. Yes, very well said. Thank you for adding that point. At least living mindfully, that's the only way to look after ourselves. Thank you very much. Thank you very much. Kumarasamy Pillai Master will deliver, translate your speech after a question and answer session. So we are also waiting for another speech from him. Thank you. Now Shanti Parameswaran Master, Dr. Shanti. From you. Greetings to all. I just celebrated Vijayatasami Day today. So happy Vijayatasami Day to all of you all. And to Goddess Saraswati, particularly. I think what Tara said, I think when you get up in the morning, thank you, Arunachaleshwari. Thank you very much for your wonderful talk. I say to myself, looking myself in the mirror, I'm good. I love myself. And I think with that affirmation, I start my day. And I think the meditation you focused on really gives us an opportunity to go within ourselves and to feel that you said frequency. I would say the divine energy, or see the God within us. And that way, see God in all others so that we can love others as well. And I must say, I'm having a problem with someone today. And I thought to myself, I was getting stressed. And I think I like yourself when you said, look within yourself. When something is going wrong, look within yourself as the first step. I think that is very good advice. And I must also say, I must be honest to say that when I give myself time, like reading a book or give myself something, I feel guilty. Now I don't feel guilty, but if I do meditation, I feel guilty, but that time could have been used for the other's sake. But it first comes first. I think I would say I come first. And as you say, a mother gets up in the morning thinking of what she's going to make breakfast for her children. Think, what am I going to have today? Thank you very much. I think self-love, in the way you put it, is not selfish at all. Thank you very much. And I really enjoyed your talk. And as others said, please come again. And at this young age, to have come to that level, I really do appreciate that. Thank you. You've come very far in your journey. Thank you. Thank you. Thank you. Now Sada Master, because her hands was going down and down. Yes, you can now. Okay. Greetings to all. Anyway, I raised the hand and it goes down several times, and my internet was giving trouble as well. As usual, Arunachaleshwari, you give your presentation, excellent presentation, and it's very clear, succinct, and very easy to understand. And my personal experience is I was sitting here and thinking, have I ever hated myself? I don't remember that. I always loved myself. From younger days, I loved myself. And one of the speakers recently said, first thing in the morning, look at the mirror and hug yourself and say, I love myself. And some of you say, I don't have the mirror, but you look at the mirror and say, I love myself. So that's a very good thing as well. So we need to first, like you said, maybe partly our profession also, we have to love our patients. So that continued, and that's how maybe I'm saying this. I'm pleased about it and how my life is going with this meditation classes. Since I started, I feel happy most of the time, all the time I can say. Because I get rid of, everybody has difficulties, problems, whatever you describe, but how you deal with it is the matter. So meditation give me all the answers.
and support me. That's all I can say. Okay, I wanted to say about the program tomorrow briefly. Tomorrow, 9:30 a.m., Shalini Natarajan is giving a talk on Tulasi Talam. That's a book review. She is continuing weekly, most of the weeks. Then 11 a.m., Girija Rajan and S.K. Rajan is giving about Osho's quotes about life in particular. And 8 p.m., Dr. Mohideen from Dubai is giving a talk on Unne Arinda, if you know about yourself, in a way, indirectly, understanding yourself. And Monday, 14th, Stephanie Mogu's chair yoga and mind session is there. That's all for the time being. Thank you very much. Thank you. Thank you, And Sadama. there are a lot in the chat box as well. I don't know. Yeah, we'll see the time and then we'll. Yeah, okay. Hopefully, Arunachalam is you can read your chat box as well if you have got time. In the meantime, Dr. Sivachandrika Master. Greeting to all. Happy to good opportunity to hear this about our love. I love you choose this topic about our love. Excellent heading. We need to wonder every day about ourselves. That also our self-love. Also, life is a journey. If we love ourselves, life is a captivating journey or fantastic journey. If we love ourselves, the final result will be happiness. If we hate ourselves, final result will be we will damage ourselves or we will kill ourselves. Something I'll got from your points. Whenever I get any difficult time, any difficult situation, if we love ourselves, nothing going to damage. Also, if we love ourselves, mind and body will be connected all the time. Am I right? Yes. Arunachaleshwari. Yes, you're right. Really, so it's one of the great heading. Everyone want to know this heading. I can say thank you very much. Excellent speech. Thank you. Thank you. Thank you. Now, Dr. Jagannathan Master from UK. Unmute. Please unmute yourself again. Sorry. Greetings to everyone. I was very curious over the heading of the talk, but then I realized or understood because we normally say express selfless love, but that is towards others. So this is about yourself. How do you show love? I mean, how do you treat both strengths and weakness in the same way when you have weakness? I think the way I look at it is you can shift your weakness into a kind of strength in a way. If you are sort of anxious and a person with lack of confidence, then take extra care, preparation. Or if you are careless and very brave and bold, then limit your ventures. So in a way, you just have to handle that way. More importantly, this a lot of things said like showing interest in everything activity that is sort of positive. That means that is good for you. If you show interest in activities that are not good for you, that is not good, isn't it? So in other words, that is one thing. Then other one is be whatever activities or what you are engaging with, mindful. The opposite will be getting distracted. And you know why we get distracted. Well, that comes to the Maya anyway. And the other thing is be disciplined. When it comes to your body, diet, be disciplined and physical activities. So that's in essence. But I must thank Dr. Navaratnam because I was actually searching for a long time. What is this alternative definition for Maya? And I got it today with his explanation, and also to Mr. Siskandaraja, because every talk I prepare, I get with clarity. And in that, I don't want to take a lot of time. Being attached to or be separated from Maya. What is this attachment then? In a way, what happens is, and there is a word called Leela is used. In Tamil, it's called Leelai, Maya in Leelai.
That is in Tamil. So I don't know whether Leela is separate. So correct me if I'm wrong, because I want clarity. That's why one of my purpose of coming to this forum is, because what I learned in the last week when I'm preparing for the next talk is, there's nothing called truth. Everything is false as we take it. So that's what my friend also said, who is into spirituality. In other words, we are trying to find the truth and want to believe it, but we'll never get the 100%. Anything short of 100% is not truth and untruth. So it will be untruth or unreality. That is Maya in psychology. False perception of reality in a wrong way. But you can say attached to Maya in the same, because everything is like, if it comes to an end like that. And the more important point is, this morning I missed the talk. The talk was everything that was in Tamil. Everything is energy. So I missed the talk. Maybe I listened to the recording. So we can say everything is vibration. These are all beliefs. So are they truth? Nobody knows, but you can take what is you believe as convenient and follow it. I never discourage people's belief. But what in essence is being attached to Maya is what we believe as. You can say what everything outside is truth, reality, but we can't see it. That's what I'm trying to emphasize. So I'll end there. I think I've covered everything. Not covered. So there we go. So because I was thinking, what is the alternative definition, which I couldn't really grasp, but now I grasped it. So in other words, the spirituality is about in pursuit of truth. That is, I'm not saying it. Talk to some people who are really spiritual. Spirituality is not different. It's not same as religious and being, God-fearing and all. That's a different pathway. So that's what they call Bhakti Jnana. Bhakti Jnana is devotional. Jnana Marga is wisdom. So you see the difference. Why would they divide into two? They can say both together, isn't it? Thank you. Thank you very much, Dr. Jinan Master. Everything, I'm sorry to interrupt. Jagannathan, sir, yes, everything is duality, and the aim is to go beyond the duality. And when you say, how can we accept the strengths and weakness at the same time? If we do not accept it, we cannot work on it. So yes, we definitely need to accept our weakness as well. And gracefully, that is when we can work on them. Yep. Thank you. Thank you very much, Arunachaleshwari. Thank you very much for your speech. And you said we should accept ourselves completely. So then, we can bring ourselves, when we love ourselves, so we can love our others as well. Thank you so much for your excellent speech. Now, our Kumar Saipula Master will summarize your speech in Tamil. If you like to stay, you can stay. Or if you want to leave, it's up to you. Now, we will be discussing in Tamil because Kumar Saipula Master, he will also give a speech for us. So now, second speech, we are going to listen about your English one. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity. Yeah, it's beautiful sharing thoughts and hearing your views and thoughts in every session that I come. And I love this group because everybody is so enthusiastic and so patient that you stay till the end and you listen totally and you bring up the points that attract you, that you take away with this session. Yes. Yeah, thank you very much, because we are doing every day 3 times meditation. So that brings knowledge to everyone so they can clarify everything what they need. So it's not an argument type. Everybody wants to, give their views and everything. Yes. So thank you so much. We will see you again. And Mr. Srikant Raja Master will give you a date to you. Thank you so much. Thank you. Now, Kumar Saipula Master, thank you so much. அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயங்கிருந்த வணக்கம். இன்று சுய அன்பு என்ற தலைப்பில் அருணாச்சலேஸ்வரி அவர்கள் நமது உளநலம் உடல்நலம் ஆகியவற்றை எவ்வாறு பெறலாம் என்று மிக மிக இன்றியமையாத கருத்துக்களை கோட்பாடுகளை எங்களுடைய பதிவு செய்து கொண்டார் ஆங்கிலத்தில். அவற்றை சுருக்கமாக மிக முக்கியமானவற்றை மாத்திரம் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். என்றால் முதலாவது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நம்மை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
அடுத்தது எங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்டது எங்களை அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது எங்களுக்குள்ளே தெய்வீகம் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் தெய்வீக மாணவர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்படியான உணர்ந்து உயர்ந்த ஒரு நிலையில் உணர்வு நிலையில் இருந்தால் தான் நாங்கள் எங்களை நேசிக்கலாம். நம்மை நாம் நேசிக்காவிட்டால் நாம் மற்றவர்களை எப்படி நேசிக்கலாம் என்ற கேள்வியும் பின்பு வரும். ஆகையினாலே முதலாவது அடிப்படை நாம் எம்மை முழுமையாக நேசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் முதல் தத்துவம். அடுத்ததாக என்ன சொன்னார் என்றால் உடல் ரீதியாகவும் உணர்ச்சி பூர்வமாக நாம் எப்படி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம், எங்களை மேம்படுத்தலாம் என்றதுக்கு பல கருத்துகளையும் வழிமுறைகளையும் எங்களுக்கு சொல்றார். அதில் முதலிடம் பெறுவது நாம் இப்பொழுது நம்முடனே பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பேச்சு அது சுய உரையாடல் என்று சொல்லலாம். அந்த சுரையாடல் நான் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும், எப்பொழுதும் நல்லவைகளாக இருக்க வேண்டும், எங்களை உயர்த்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆகையினாலே எப்பொழுதும் நல்ல எண்ணங்கள் வேணும் என்றால் ஒன்று நீங்கள் உங்களுடைய நன்றி உணர்வுகளை என்ன விஷயங்கள் நன்றாக நடந்தவையோ அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து உங்களை நீங்களே பாராட்டி கொள்ள வேண்டும். இது மிக முக்கியமானது என்றால் நான் நம்மை பாராட்டாற்றில் மற்றவர்கள் என்னென்று பாராட்டை எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்தது நாங்கள் எங்களுடைய உடல்நலத்தை ஆன்மீக ரீதியில் பேண வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் தினமும் எங்களை வேலை என்று இருக்காமல் எங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு இருக்க வேண்டும், எங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு இருக்க வேண்டும். நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை செய்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது மிக முக்கியமானது தியானம். தியானம் எதற்காக மிக முக்கியம் என்றால் நாங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுதுதான் இன்றைய கணத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்தந்த கணத்தில் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமானது என்ற தியானம். அதோட தியானத்தை நினைத்து கடந்த காலம் எதிர்காலம் என்று இல்லை, நிகழ்காலத்தில் வாழ்வதற்கு இன்றியமையாத ஒரு வழிமுறையாக தியானம் அமைகின்றது. இப்பொழுது அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது உடலை நாங்கள் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். உடல்நலம் நன்றாக இருந்தால் உடல்நலம் நல்லா இருக்கும், உடல்நலம் நல்லா இருந்தால் உடல்நலம் நல்லா இருக்குது. நாம் எல்லோரும் அறிந்த உண்மை. அவற்றை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். எந்த நேரம் நாங்கள் எங்களுக்கு இதன் தவறு எங்களுடைய சலனம் கஷ்டம் ஏற்பட்டால் உடனே அதுக்கான காரணத்தை வெளியிலே தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். வெளியிலே நாங்கள் தேடக்கூடாது. அது நமக்கு உள்ளேயே இருக்கிறது என்பது புரிதல் இருந்தால் நாங்கள் எப்பொழுதும் நாங்கள் நல்லா இருக்கணும். எனது தவறுக்கு நான் தான் காரணம் என்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படியான ஒரு சுய அரசியலில் நீங்கள் இருந்தால் கட்டாயம் முக்கியாக இருக்கலாம். இப்போ எப்பொழுதும் நமக்குள்ளே அன்பை உருவாக்கி அந்த அன்பை மற்றவரிடம் கொடுங்கள் என்பதை தான் சொல்லிக் கொண்டு போயிருக்கின்றார். அடுத்தது ஒரு காரியம் நன்றாக நடக்கவில்லை என்றால் அதுக்கு எதிரிய காரணத்தை கண்டுபிடித்து அவற்றை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்த நேரம் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை உருவாக்கி நல்ல செயலை செய்ய வேண்டும். அடுத்த மிக முக்கியமானது எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வே இருக்க வேண்டும் என்ற எங்களுக்கு என்ன நடக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு விழிப்புணர்வு உதவியாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் எப்பொழுதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மற்றது எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அலசல் வரும், சுய அலசல். அந்த அலசல்ல இருந்து எங்களுடைய நோக்கம் என்றால் நாம் எங்கெங்கே தவறுகள் செய்கின்றோம் என்று புரிந்து கொண்டால் அதை எங்களுக்கு மீண்டும் செய்யாமல் இருக்கலாம். மற்றவருடன் உறவாடும் பொழுது அந்த உறவை மேம்படுத்துவதற்கு மிக முக்கியமானது அவர்கள் மீது குறை கூறாமல் அந்த உறவு நன்றாக அமையவில்லை என்றால் அதற்கான குறையால் நமக்குள்ளே இருப்பது என்பதை உணர்ந்து அதை கண்டு அறிந்து நில வேண்டும். எப்பொழுதும் அடுத்தது முதலாவது எங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை நேசித்து கொண்டு இருந்தோமானால் நிச்சயமாக எங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை இருக்கும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். மிகவும் அழகாக நீங்கள் சிறப்பாக தமிழாக்கம் செய்து கொண்டீர்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் கைதட்டி எங்களோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுவோம். முதலில் சிட்னியில விடிய காலம்புற அவர் எழும்பி எங்களுக்கு இந்த தமிழாக்கம் செய்து தாரத்துக்கு நாங்கள் அனைவரும் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றோம். மிக்க நன்றி குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். எங்களுக்கு 2வது ஸ்பீச் கேட்கறதுக்கு நல்ல விளக்கமாக கூறினீர்கள். இப்பொழுது நடராஜா மாஸ்டர் நீங்கள் பேசலாம்.
அன்மியூட் பண்ணுங்க. நன்றி நன்றி. இந்த மாயின் லீலை என்று சொல்லியிருக்கல நான் அதை சொல்லியிருக்க வேண்டும். அதாவது நாங்கள் ஒரு காரியத்தை கண்ணு கருத்துமா செய்து கொண்டு கேட்கல, வி கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். அங்கே ரோட்ல ஏதோ முஸ்பாத்தி நடக்குது, அல்லது சாப்பிடல சாப்பாட்டில் கவனம் எடுக்காம டெலிவிஷன் அங்கே ஏதோ நல்ல ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அதுதான் இதெல்லாம் லீலை இல்லையா? அப்படித்தான் நான் பார்க்கிறேன். மற்றது நான் இப்போ எழுத சொல்ல போறேன் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க என்னுடைய அடுத்த சரடே தான் அந்த பேச்சு. மெய் என்றா என்ன, அல்லது இதுவே சரி என்று சொல்லிக்கல, எதை நாங்கள் அதை முன் வச்சு சொல்றோம்? ஏற்கனவே எங்களோட மனதிலேயோ மூளையில பதிந்திருக்கிறது ஏதோ ஒன்றை வச்சு அது நினைவுக்கு வரணும். நினைவுக்கு வராட்டி யோசனம் இல்லை. அதோட ஒப்பிட்டுட்டு அதான் இருக்கு, அதனுடைய தான் சரி. அப்ப ஏற்கனவே இருக்கிற பதிவு என்னென்று வந்தது, அல்லது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. அப்ப ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாட்டி, அல்லது ஏற்கனவே இருக்கிற வந்த இது வந்து தகவல் அறிவு, எங்கேயோ படிச்சது எங்கேயோ கேட்டது, அதுதான் 100% யாருக்கு தெரியும்? அதான் உண்மை என்று ஒருத்தருக்குமே தெரியாது. we assume it to be truth. வேற யாராவது எனக்கு விளக்கம் கொடுக்கலுமெண்டா ஐ பி மோர் தென் ஹாப்பி. நான் நெகட்டிவா கதைக்கிறேன் எடுக்க வேண்டாம். we have to assume it as truth and carry out, but at the same time இதுதான் திட்ட தெளிவு, இதுக்கு மேல ஒன்றுமே தேவையில்லைன்னு சொன்னா அது உங்களோட இருமாப்பை தான் காட்டுது. I'm not going to say ego, அது வேற ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு போயிடும். அதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். அதை விட்டுட்டு வெளியில இருக்கலாம் மா என்றா யூ கான் டூ எனிதிங் அபவுட் இட் இல்லையா? இது என்று சொன்னா நீங்க அதை திருத்தி முன்னேறலாம். அவ்வளவுதான் சொல்ல நினைச்சேன் நான். என்ன இன்றைக்கு நன்றி டாக்டர் நவரத்துக்கு. மீண்டா அவர் சொன்னப்ப நான் யோசிச்சேன் வி அட்டாச் டு மாயாண்டார். அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் அட்டாச் டு வாட் இஸ் சம்திங் தியா ஐ டோன்ட் நோ. ஆனால் அட்டாச்னு சொல்லிக்கலாம் அதான் மீன் பண்றது. வி ஆர் அட்டாச் டு த அன்ட்ரூத். அட்டாச்னு சொல்லலாது, we have been attracted ன்னு சொல்லலாம். Whereas if you attracted to the truth, at least try to distract the untruth and leelai, then you are ரெண்டு பேர் கையெழுத்திருக்கிறார்கள். அதோட நாங்கள் அதை முடிக்கலாம். சிட்னியில இருந்து லிங்கரத்னம் மாஸ்டர் நீங்கள் சாரி நிர்மலா மேம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நிக்கிறேன் டாக்டர் ஜேனா என்ற கேள்விக்கு. அதான் எங்களுக்கு இப்ப பகவத்கீதை, திருக்குறள் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப நாங்க சும்மா ஒரு உண்மையை சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம், நாங்க அதை வாசிச்சும் அதை கன்சல்ட் பண்ணி நாங்க எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பல உண்மைகளை பலர் வடிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனபடியா எங்களுக்கு சந்தேகம் வேற ஒண்ணும் இல்லை, எங்களோட மூளையில இருக்கிற மட்டும் உண்மையன்று அல்ல. அதுக்குதான் நாங்க இவ்வளவு எத்தனை பேர் எத்தனை வடிவா எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுகள்ல இருந்து பல உண்மைகளை அறிஞ்சு கொள்ளலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த அறிவுக்கு எட்டிய மட்டும். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ நிர்மலா மாஸ்டர். இப்ப குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். இல்ல, இது வந்து ஒரு விவாதத்துக்குரிய பொருள். இதெல்லாம் அறிவியல் என்ற என்ன, ஆன்மா பற்றி சம்பந்தமான படிப்பு என்ன என்ற கேள்வியை கேட்டால், அறிவியல் என்றா என்ன? நாங்கள் ரெண்டு காரியம் ஒரு அலசி, அப்போ பிளட் ப்ரெஷர் 120 80 வைக்கிறோம். என்னட்டு அதை முடிவு செஞ்சினோம். இது 1000 பேருடைய பிளட் ப்ரெஷரை செக் பண்ணி அதில் என்ன அவரேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி இதுதான் கண்டு. அது உண்மையாது இல்லை, அது ஒரு அவரேஜ் பிளட். இப்போ டாக்டர்ஸ் இருக்கிற நாங்கள் பிள்ளையாண்டா சொல்லிக்கொள்வோம். இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான், ஆய்வுக்குள்ள. அது போல சில இன்னும் மாற்றுவார்கள், இப்போ பூட்டி கொண்டு போகிறார்கள், குறைச்சி கொண்டு போகிறார்கள். அப்படி எல்லா அறிவியலையும் ஆராய்ச்சியின் பிறகு ஒரு அனுமானம் இல்லாமல் அது உண்மை இல்லை. இந்த மாதிரி கோழி முதலாம் கூட்ட வருவாங்க. இந்த கேள்விக்கு யார் பதில் சொல்லுவாங்க? அப்படியான உலகத்துல முதல்ல பூமியை தட்டி அடிச்சினோம், அப்புறம் உருண்டை அடிச்சினோம். எல்லாத்தையும் நாங்கள் நம்புறோம். இப்போ மற்றவர்கள் சொல்றது தான் நாங்கள் நம்புறோம். அது மாறக்கூடும், மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்றது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆகையினால இதுல இருக்கிற நேரத்தை ஆற்றலை வைக்காமல் எது எங்களுக்கு சரியென்று பாடுகிறோன்றதோ அதை செய்தால் நாங்கள் அமைதியாக வாழ வேண்டும் தான் என்னுடைய கருத்து. நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. சரியான கதை. ஏன்னா நாங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பிடிச்சு ஆகிய பண்ண தொடங்கியமெண்டா உலகத்துல வாழவே முடியாது. தியானத்தை செய்தமெண்டா எங்களுக்கு இருக்கிற எந்த கேள்விக்கும் மறுமொழி கிடைக்கும். ஆனபடியா நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கிறேன். சரியோ, I retired early. I don't get a big pension like consultant. I never became consultant, but I'm happy.
நான் சொன்ன அடுத்த பிறப்புலையும் இதே பிறவியா தான் பிறகு சந்தோஷம். Oh, it's all ongoing. ஈகோ ஒன்று Yes. இல்லை, பிகாஸ் இப்படியான எண்ணமா இருக்கணும் தான் எனக்கு worry and ஆசை. என்னன்னு சொன்னா வேற விதமா என்ன பண்ணுறது என்றால் யூ கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். ஐ ஆம் நாட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். Yeah, அதுதான் உங்களை சொல்ல வரேன். இது சந்தேகம் எடுக்க வேண்டாம். ஐ டோன்ட் நோ ஜெகநாதன் மாஸ்டர், தெளிவு உங்களை அடையன்ற பார்த்தா சந்தேகம் இல்லை. உங்களை பார்த்தா Seeking ஹாப்பியா clarity. தான் இருக்கிறீங்களான்னு தெரியுது. நீங்க ஹாப்பியா தான் இருக்கிறீங்க. ஆனா சில நேரத்துல இந்த சந்தேகங்கள் வர்றதுதான் இது உங்களை சந்தேகம் எடுக்க கூடாது. தெளிவுக்கும் Oh, yes. சந்தேகத்துக்கும் என்ன Yeah, வித்தியாசம்? yeah. தெளிவுபடுத்துறீங்க. அது உண்மை. சந்தேகம்னா அப்படி யோசிச்சு worry பண்றோம். ஐயோ எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கலையே, ஆன்சர் கிடைக்கலையே. I never worried about it. It came by chance. Yeah, Because but, going with the next talk. சிவச்சந்திரிகாண்டி கேட்போம். அதோட நாங்க Okay. இதை நிறைவு செய்வோம். Oh, நன்றி, நன்றி. வாழ்க்கை என்றாலே நம்பிக்கை தான். இப்ப நான் இதற்கு ஒரு அங்க போயிருக்கேன், நாளைக்கு எழும்பு என்ற நம்பிக்கையோடு தான் போய் படுக்கின்றோம். அது கடவுள் வாழ்வின் ஒளி. நான் சொல்றேன். அது வாழ்வின் ஒளி. நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. Yeah, yeah. Okay. நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை. சரி, Of course, அது சிவச்சந்திரிகா வாழ்வின் ஒளி என்று மாஸ்டர் சொல்றாரு. சுருக்கமாக சொல்லுங்க. நாங்கள் முடிக்க போறோமா? சிவச்சந்திரிகா வணக்கம். நான் வணக்கம் அனைவருக்கும் திரும்பவும் தந்ததுக்கு. எல்லாமே மாயை, அனைத்துமே மாயை. நாங்க தியானம் செய்ய மாத்திரம் ஒரு உள்ளுணர்வு வரும். எங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த உள்ளுணர்வுல தெரியும். அதுதான் உண்மை. மற்ற அத்தனையும் சுக்குநூறுல அழிக்கலாம். அத்தனையும் அவளா முழுத்துமே கண்ணுல பாக்குற அத்தனையுமே மாயை தான். ஆனால் ஒரு திருவாசகத்துல நான் அண்மையில படிச்சேன். நான் இவ்வளவு காலமா பார்த்தேன், பிரபஞ்சம் என்னுக்குள்ள இருக்குது. பிரபஞ்சம் எல்லாம் கேட்க இந்த பிரபஞ்சம் அள்ளி தருகிறது. ஆனா திருவாசகத்துல மணிவாசகர் சொல்லுறார், அந்த அந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டி நாங்கள் ஏதோ கேட்க பிரபஞ்சம் தர, அதுவும் வேண்டாம அதுவும் தாண்டி இந்த பிரபஞ்ச வைராக்கியம் என்ற ஒரு நிலை ஒன்றுமே விருப்பம், எல்லாமே துறந்த ஒரு கடைசி கட்டம். அதுக்கு பிறகு நாங்க சிவனை அடையிறோம். அதுல இருக்கா இவ்வளவு நாளும் நான் படிச்சு கொண்டது. பிரபஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள இருக்குது. அவ்வளவு உண்மை. எங்களை உள்ளுணர்வுல வர அவ்வளவு உண்மை. இதை நான் படிச்சதை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நன்றி. நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி. அருமையான பேச்சுக்கள். வேறு யாரும் பேச இருக்கிறீர்களா? நிறைவு செய்யறோம். அவ போயிட்டா தானே, எல்லாம் அவ வாய்ச்சிட்டு போயிருப்பா. அப்படியா? இட்ஸ் ஓகே. மிக்க நன்றி. என்ன 9:40 ஆயிட்டுது. நாளை காலைமுறை சந்திப்போம் அனைவரையும். முதலாவது பேச்சு வந்து ஷாலினி நன்ராஜாண்ட துளசி தளத்தோட நாங்கள் நாளைக்கு சந்திப்போம். எல்லாரும் அருமையாக எல்லாரும் பார்ட்டேக் பண்றீங்க. அதுதான் இந்த தளத்தின் சந்தோஷம். என்னண்டா எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் என்ன சொல்லினோம்டா, ஒருத்தரும் வாய மூடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். எல்லாரும் இன்னொரு கருத்தை சொல்லிவினா பிள்ளையோ சரியோ வந்து கதைக்கிறதால இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து மோட்டிவேஷன் ஆகிறார்கள். அவர்கள் இந்த தளத்துக்கு வரைக்கும் நல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டுதான் வரையினோம். ஏனென்றா எனக்கு கேள்விகள் நாங்கள் எல்லாம் கேட்போம் சொல்லி. எனிவே, உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு வெரி குட். நடராஜா மாஸ்டர், நீங்க நாங்க ஒஃபெண்டட் பண்ணாதீங்க. நாங்க உங்களை என்கரேஜ் I will never offend. நான் கடவுள் சொன்னேன். If somebody criticizes me, I take it as a plus. நேற்று ராத்திரி இல்லையா மக்கள் இருக்க வேணும். எல்லாரும் நாங்க நல்லன்னு சொல்லாம உங்களை போலயே மக்கள் தேவைதான். ஆனபடியா இட்ஸ் ஓகே. எல்லாருக்கும் நன்றி. மற்றது அந்த எல்லாரும் யோசிச்சு கொள்ளுங்க. நாங்கள் இந்த தலமங்களை கிடைச்சது இந்த இந்தியால யக்னம் செய்யணும். அன்னதானத்துக்கு ஒரு உங்களால என்ற அளவு கொடுக்குற அனுப்ப வந்தோன்று இருக்கு. கன பேர் தெரியணும். ஆனா பெரிய காசண்டில் ஒரு 20-30 பவுண்ட் கூட எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மற்ற ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறார்கள் குமாரசாமி பிள்ளை மாசரை செய்யுங்க. என்ன நான் 8th நவம்பர் தொடங்குது. 8, 9, 10, 11 அதுக்கிடையில நான் அனுப்பிவிட வேணும். ஆனபடியா நாங்கள் இந்த முறை ஜூமுக்கு கேட்கல. ஏனென்றா நாங்க ஜூமுக்கு நல்லா அனுப்பிட்டோம். பாபு மாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை வருஷத்துக்கு நாங்க அனுப்பிட்டோம். நினைவில்லை. 3 years. 3 years கொடுத்துட்டான். 3 years கொடுத்துட்டான். 3 years. ஏன்னா போன முறை கூட காசு சேர்ந்தபடியா நாங்க 3 years கொடுத்த நாங்கள். இனி இந்த முறையும் அடுத்த முறையும் தனியா அன்னதானத்துக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க போறோம். 3 நேரம் அன்னதானம் கொடுக்கினா 3 நாளும். ஆனபடியா அது வந்து உண்மையா எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த முறை ஃப்ரீயா நீங்க அந்த நான் ஒரு இது போட்டு நான் மெசேஜ் அவையிட்ட இருந்து வந்தது. 3 நேரமும் மக்களுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்து வார ஆக்கள்
தியானம் செய்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்கணும். ஆனபடியே அன்னதானம் சிறந்த தானம் அன்னதானம் என்று சொல்லினோம். குமாரசாமி பிள்ளை மாசம் நீங்க பேசுங்க. இந்த மாதம் 31st லாஸ்ட் க்ளோசிங் டே வைப்போம். அப்போ உங்களுக்கு அனுப்ப ஷோமா இருக்கு. ஓகே 36ஆம் தேதிக்கு முதல் தயவு செய்து எல்லாரும் கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் குமாரசாமி பிள்ளை. இல்லை அது நான் அதுக்கு பிறகு தயவு செய்து அனுப்பாதீங்க. ஏனென்றா எனக்கு கஷ்டம், எனக்கு காசை வச்சு கொண்டு இருக்கிற விருப்பம் இல்லை. உடனே நான் அனுப்பி போடுறது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் எவ்வளவு சேர்ந்தது அந்த லாட் அவ்வளோத்தையும் அனுப்புவோம். அன்னதானத்துக்கு சேர்ந்த காசு அன்னதானத்துக்கே அனுப்புவோம். விளங்குது தானே? பூர்த்தி ஆகிவிட்டது என்று எனக்கு படுகின்றது. ஏனென்று சொன்னா நீங்க டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 365 into 3 we are coming over 1250, isn't it? அதனுடைய இது 3 வருஷம் முடியுது இந்த டிசம்பரோட. அப்படி அடுத்ததுல இருந்து 4வது வருஷம் ஆயிடும். அன்னதானம் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் பாப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த சிந்தனை மாசம் செக் பண்ணி சொல்லணும். வேண்டா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இட் ராங். ஏன்னா நான் ஒரு ஃப்ரைடே செய்தது 1000 ப்ரோக்ராம். அப்ப அதுக்கு பிறகு 35 ஃப்ரைடேஸ் நடந்திருக்கு. நான் அவருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அவர் சொல்றாரு வில் செக் இட்னு சொல்லி. அப்ப 1000ல இருந்து 35 ஃப்ரைடேஸ் கூட்டி பார்த்தா 245 நேற்றைக்கு. ஓகே, நாளைக்கு கொஞ்சம் இல்ல நாங்கள் we are not reached 1250. இந்த 1000 நான் செய்தது கண்டில டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சேன். 9th of February. இப்ப 9th of February இருந்து 35 ஃப்ரைடேஸ் வந்திருக்குது. அப்ப 35 வேளாளர் பிரிக்குன்னா 245 செக் பண்ணுங்க. நாங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்போம். எல்லாரும் செக் பண்ணி. நான் அல்லது ஐ டோன்ட் திங்க் நான் அந்த பிள்ளைய எழுதிருப்பேன் சொல்லி நான் அந்த 1000 டைரியில போட்டுட்டு ஏன்னா 4th of February இந்த மதர் இந்த 100th வந்தபடியா தொடங்கினது அப்பன்னு தெரியும் தானே 2019. அப்படின்னா 1000 கால்குலேஷன் பிள்ளையா இருந்திருக்கலாம். அது பிள்ளையா இருக்க கூட நாங்க தொடங்கின நாள் அப்படியே இருந்திருக்கலாம். அது இனி முடிஞ்சபடியா தொடங்கின நாள்ல இருந்து தான் எடுக்கணும். எப்ப எங்களுக்கு இந்த அதான் நான் அது 9th of February வந்தது. 4th இந்த மதர் இதுக்கு நான் பேசினேன். அப்ப யோசிச்சேன் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணலாம் பவானி மாஸ்டர். இது தேவையில்லை ரெக்கார்ட் பண்ண. இல்ல அதான் we don't want to be wrong.